Hello everyone, welcome to today's Sunday celebration service here at Christian Revival Church. Today is a very special occasion as we have our UK and Europe churches tuning in live from all of their locations to hear a powerful message from London. In the past 6 months, God's been doing great things in and throughout all these churches. We can definitely say this year is a year of supernatural acceleration for the CRC Vision, as declared by our senior pastors Art and Narita Bossoff. In February, CRC London hosted our first men's conference with guest speaker Pastor Rick Godwin. It was an incredible day. We saw hundreds of men touched and transformed by Jesus, and many men dedicating their lives to Jesus throughout the day. In April, at our open house Easter edition, we had record numbers throughout all of our campuses in London with over 2,000 people in attendance, and we saw close to 200 people responding to the gospel, accepting Jesus. Recently, we had our encounter event in Durham. We trust that many seeds were sown and others were healed, restored, and transformed. There is no denying that once God touches people, lives are changed for eternity. Let's check out what is happening in our UK and Europe churches over to CRC Manchester. Thank you, London. And yes, here at CRC Manchester, we are seeing on a weekly basis how Jesus is changing lives. Manchester is a city being won back for Jesus. This year marked 5 years of CRC Manchester and our biggest church attendances to date. Over the past few months, we have seen consistent salvations at our altar and growth in all of our home cells across the boroughs. We are currently multiplying 5 of our home cells, raising up new leaders and giving us wider reach across the city. This multiplication includes the launch of our junior youth home cell, which is sure to bring a true revival to our next generation of kingdom builders. We are expectant for our encounter event on the 30th of June, which will be the manifestation of the imminent harvest we have assured in prayer meetings, home cells, and weekly outreaches. Let's see what's happening over at CRC Edinburgh. All the way from Scotland. In CRC Edinburgh, God is faithful, and we've really seen supernatural acceleration in our church. Since January, we've had an increase in attendance from 100 to 160 plus in attendance, with hundreds of salvations. We've seen our home cells double since the beginning of the year across Edinburgh and Glasgow, with many more multiplications to come. We are absolutely thrilled to embark on this incredible journey as we see God's kingdom flourishing in Scotland. We are truly excited for the amazing times that are ahead. Let's now go across the channel and see what's happening in Europe. Hartelijk welkom aan iedereen hier in Nederland. CRC Amsterdam ondergaat een enorme groei en dat kunnen we zien. Afgelopen week was een geweldige week met vele uitreiken in onze stad. Afsluitend met ons indrukwekkende encounter-evenement op vrijdagavond met pastor Thabo Marais. We hebben heel veel mensen terug zien keren naar Jezus. Wij zien supernatural accelerated groei in onze kerk en homecells. Van mensen bij het altaar tot open house Sundays en zelfs onze eerste doop na kerk. Wij zien Gods gunst op ons terwijl Hij deuren opent om grote uitreiken te houden op het Museumplein. Duizenden mensen hebben de naam van Jezus en zijn goede nieuws gehoord. Er is voor mensen gebeden, ze hebben de liefde van God ervaren en zoveel zaad is gezaaid in dit land. Wij zijn in opwekking en zijn gereed omdat God nog zoveel meer gaat doen in Nederland. Wij houden van de visie waarin wij zijn geplant. En we kunnen niet wachten om te zien hoe Jezus blijft doorgaan om krachtig in en door onze gemeentes te bewegen. Laten we overgaan naar onze familie in CRC Polen. Pozdrowienia z Polski! Tworzymy jeden kościół w wielu lokalizacjach i jesteśmy do głębi poruszeni, widząc, jak nasz kościół w Polsce doświadcza przełomów i odrodzenia. Dzięki Bożemu prowadzeniu nasz Kościół rozrasta się w ponadnaturalnym tempie. Stacjonujemy już w 2 lokalizacjach – Rzeszowie i Katowicach, a także prowadzimy nabożeństwa online. W
kwietniu miało miejsce wielkie otwarcie nowej, większej lokalizacji w Rzeszowie. Podczas tego wydarzenia 60 osób oddało swoje życie Jezusowi oraz przyjęło Jego miłość i zbawienie. Kiedy pozwolimy Jezusowi prowadzić swój Kościół, dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy. Dziękujemy CRC Londyn, że możemy się spotkać w jedności ze wszystkimi. Nie możemy się już doczekać dzisiejszego słowa. The Church of Jesus is alive and growing in the UK and Europe.